Good morning, students. Welcome to the subject of environmental science. We are dealing with unit number 4, and this is B part, that is known as environmental management system, and part 5. Right? We have been dealing in the previous sessions with few of the short notes, and we are going to continue the same with the number of short notes now. Today we'll be dealing with eco-friendly products, short note about eco-friendly products and green industry. So to begin with, eco-friendly product is the term that we have heard many a times, right? But what does it exactly mean and how does it work? That we will be seeing it here in the topic. Alright, eco-friendly term is going green, right? It is a buzzword, we all know this. Eco-friendly means the product which are environmentally free. They are such products which are non-polluting in nature, right? These products do not, so what happens if they are non-polluting? These products do not harm any of the natural resources, right? Moreover, it conserves the nature and it protects the nature and tells us how economically and efficiently we can use the natural resources. These type of products are said to be eco-friendly product. I repeat, they are environmentally friendly, one thing. Secondly, they are non-polluting in nature. Again, these products do not harm the natural resources. Moreover, what happens is it conserves means protects the nature and tell us that how economically and efficiently we can use the natural resources, right? So a person being eco-friendly means he helps the surrounding to be less harmful to his fellow human beings, right? Again, he does see that he is using the eco-friendly products, and by using the organic chemicals instead of harsh ones, that is his purpose. That person is said to be eco-friendly. So it includes all the small articles from handmade paper bags, jute bags, recycled paper bags. They all are considered to be eco-friendly products, right? The most important reason why one should start using eco-friendly product is because of the harmful effect that is there because of the gases, non-biodegradable plastics, dangerous gases, which has already polluted the environment. But if we take the proper steps, then we can see, or we start using the eco-friendly products, then what happens is we can somewhere control this and can avoid any further devastating effects to the environment, right? So this concept is said to be eco-friendly, where we are trying to see that environment is protected, and we are using all those products which are non-polluting in nature. When these products are produced, they are considered to be eco-friendly products, right? If we see the definitions given here, then we can say that products that do not harm the environment in their production, use or disposal. That means whenever you are producing, whenever you are using, or whenever you are disposing it, it does not harm the environment in any ways, then they are considered to be the eco-friendly products, right? Again, eco-friendly is a local term or colloquial term used to classify a product that will not cause damage to the environment naturally. In practice, the term has no specific meaning other than it indicates that the design and manufacturing of the product attempts to reduce the waste or minimize carbon emission compared to the other competitive e-products, right? That means whatever the products you produce, just taking care that while in production, while in its usage or in its disposal, it is not causing any kind of એડવર્સ ઇમ્પેક્ટ ઓન એન્વાયરમેન્ટ, કોઈ વિપરીત અસર એન્વાયરમેન્ટ પર નથી લાવતું એવા પ્રોડક્ટનું પ્રોડક્શન છે, એનો યુઝ છે કે એને જ્યારે તમે ડિસ્પોઝ કરો છો ત્યારે કોઈ પણ પ્રકારનું એન્વાયરમેન્ટને નુકસાન નથી થતું, એવા બધા જ પ્રોડક્ટને આપણે ઇકો ફ્રેન્ડલી પ્રોડક્ટ ગણાવી શકીએ, રાઈટ? આઈ થિંક ધ કન્સેપ્ટ ઓફ ઇકો ફ્રેન્ડલી ઇઝ ક્વાઇટ ક્લિયર, right? If we go with the features, then we can say that the features of eco-friendly product કહેવાય કોને? તો કે જેની અંદર આ બધા ફીચર્સ હોય. Less toxic and chemical materials are there, right? Toxic ઓછું dangerous હોય અને chemical materials ઓછા વપરાણા હોય. Next, it is like production using fewest materials, that means wastage ન થતું હોય.
સિમ્પલ મેથડથી પ્રોડ્યુસ થતો હોય એવી બધી જ પ્રોડક્ટને અને ફ્યુએસ્ટ મટીરિયલથી, ઓછામાં ઓછા મટીરિયલથી તમે જ્યારે કોઈ પણ પ્રોડક્ટને પ્રોડ્યુસ કરતા હો તો એ પણ ઇકો ફ્રેન્ડલી પ્રોડક્ટમાં ગણાવી શકાય. ધ થર્ડ વન ઇઝ યુઝ હાઈલી રિસાયકલેબલ પ્રોડક્ટ્સ. અગેન તમે જે મટીરિયલ કે પ્રોડક્ટ વાપરીએ છીએ હાઈલી રિસાયકલેબલ છે, દેટ મીન્સ વિચ કેન બી રિસાયકલ્ડ. તમે રિસાયકલ્ડ પ્રોડક્ટનો ઉપયોગ કરો છો અને તમે એટ ધ એન્ડ જ્યારે ડિસ્પોઝ કરતી વખતે પણ ફરીથી એને રિસાયકલ કરી શકો છો એવા પ્રોડક્ટનો ઉપયોગ હોય તો that is also one of the characteristic of eco-friendly product. Next comes up is consume less power. Again, whatever the power is consumed in maybe in the production or in its usage, it is consumed less, then that can be also considered as the eco-friendly product. Alright, next comes up is it is packed efficiently with recyclable materials. That means whatever the materials are used to pack the product, they are also recyclable in nature, right? At times you get to see the boxes or maybe the corrugated boxes, then they are such which can used and reused again and again. That is why the packing is also done in such a manner that we are not harming the environment. Then that is also one of the characteristic. Next comes up is use of renewable sources of energy. That means we use such kind of energy which is renewable in nature, like sunlight, maybe or hydro energy, which are renewable, ફરીથી આપણે વાપરી શકીએ એવું, rather than electricity. તો એવા સોર્સ ઓફ એનર્જીનો ઉપયોગ થઈને જો પ્રોડક્ટ બનતું હોય કે વપરાતું હોય તો એ પણ ઇકો ફ્રેન્ડલી કહી શકાય. Next is it helps to save the gas and produce less carbon emission. That means the gas which is used can be saved, right? Carbon emission can be controlled somewhere or the other. Emission means to give out the carbon. તો એ બધું જ તમે કંટ્રોલ કરી શકો છો, and that is why it can be considered as eco-friendly, right? Next comes up is there is constant effort to see that it creates the non-polluting atmosphere. Means in its production, in its use and its disposal, બધી જ સ્ટેજીસ ઉપર પ્રોડક્ટ છે એ નોન પોલ્યુટિંગ નેચરનું હોય તો એને ઇકો ફ્રેન્ડલી પ્રોડક્ટ તરીકે ઓળખાવી શકાય, right? So when we are seeing this, I think it is quite clear that what is eco-friendly product. Now we are going to see the benefits. Benefits એટલે એના એડવાન્ટેજ કયા? તો eco-friendly પ્રોડક્ટનું પહેલું જ, it helps to reduce the impact on environment. That means આપણે એન્વાયરમેન્ટને પ્રિઝર્વ કરી શકીએ છીએ. જે એડવર્સ ઇફેક્ટ અથવા તો જેને વિપરીત ઇફેક્ટ કહેવાય એવી આપણે એન્વાયરમેન્ટ ઉપર ઓછી કરી શકીએ છીએ જ્યારે આપણે eco-friendly પ્રોડક્ટ વાપરતા હોઈએ, right? Next comes up, you must have heard about the eco-friendly Ganesh during the Ganeshotsav. What is that? That is made of such a kind of material which is eco-friendly, or we can say which can again be reused, or when it is disposed, say suppose it is made up of mud instead of plaster of Paris, then what happens is એ મડથી કે ક્લેથી બનેલું હોય તો ત્યારે જ્યારે તમે એનું વિસર્જન કરો કે when you are discarding it into the water, then it again turns up, it melts and it turns up into the clay again. So again that can be used, and we are using non-chemical kind of colors in it. So what happens is it is not harmful even when during its usage, it is not harmful during the manufacturing, it is not harmful at the time of disposal also, it is not harmful to the nature. Such kind of product can be said as eco-friendly product. So first is we are reducing the impact, that is benefit number one. Next is eco-friendly products are not only safe to the environment but also in keeping the family protected from any toxic materials. It keeps the family or the user protected from the toxic materials. Again, third advantage is many times the product is made from trees, then those trees must come from a sustainable forest. So sustainable forest is one where trees are regularly replanted. So you are using the wood or maybe the material from those kind of trees which are again replanted for more number of times, right? Or we as we cut it, we again replant it. So it's a smart way to ensure that these renewable resources is continuously brought back, right? So that is also one of the benefit. Next comes up is eco-friendly products also strives to minimize the use of any potential toxins. That means any harmful say dangerous kind of chemicals are not used in its production. Thus it is totally non-toxic to the customer. So when consumers are using it, customers are buying it, then it is not creating any kind of toxic effect, right? Next comes up is eco-friendly products means
much more than just saving the environment and protecting planet. Instead they ensure that our future is also secure. That means આપણું ફ્યુચર છે, જે ફ્યુચર જનરેશન્સ છે એ પણ સિક્યોર છે, એની હેલ્થ અને એની જે પણ આપણે સુરક્ષા છે એનું પણ આપણે કન્ટિન્યુઅસલી એના દ્વારા ધ્યાન રાખીએ છીએ. નેક્સ્ટ કમ્સ અપ ઇઝ recycling helps to reduce the cost. Again, whatever products we are using, we have already said it in the characteristic that we used all recyclable products. તો ફરીથી ને ફરીથી એને આપણે વાપરી શકતા હોય તો what happens is it gives a kind of such impact wherein the cost can be reduced, right? It avoids using materials unnecessarily. આપણે આગળ પણ કીધું છે એક કેરેક્ટરિસ્ટિકમાં કે we use fewest materials. So what happens because of that? આપણે ઓછામાં ઓછું મટીરિયલ વાપરીએ છીએ તો unnecessary materialsનો પણ ઉપયોગ થતો નથી. So wastage also can be reduced. Next comes up is it helps to attract more and new customers who are environmentally conscious. Naturally જે લોકો પર્યાવરણ માટે બહુ કોન્શિયસ હોય, અવેર હોય, જાગૃત હોય, તો એ લોકો હંમેશા આવા જ પ્રોડક્ટનો ઉપયોગ છે એ you must have seen this trend, right? That people have started using the environmentally protected or maybe eco-friendly products. So even it attracts more type of such kind of customers who are interested in eco-friendly products, right? Next and the last one tells us that it reduces the environmental impacts. Means the impact, adverse impact જે છે જે વિપરીત અસર છે કોઈ પણ બીજા પ્રોડક્ટને વાપરવાથી જે થતી હોય છે એન્વાયરમેન્ટને, એને આપણે ઓછી કરી શકીએ છીએ અને એની સસ્ટેનેબિલિટી લાંબા સમય સુધી આપણે એ જ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરી અને વી કેન યુઝ ઇટ ફોર અ લોંગ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ. એટ ધ સેમ ટાઈમ આપણે જે જનરેશન આવશે એને જેટલું આપણે અત્યારે ભોગવીએ છીએ એટલું એટલીસ્ટ પાસ ઓન કરી શકશું. સો દેટ સસ્ટેનેબિલિટી કેન બી મેન્ટેન્ડ ઓર ઇટ કેન બી ઇમ્પ્રૂવ. સો ધીસ ઇઝ ઓલ ધી advantage when we are using the eco-friendly product. All right, now we are going to check out with the eco marks. બરાબર, eco marks કોને કહેવાય? તો કે eco mark એક ટાઈપનું લેબલ છે given to the environmentally friendly consumers or the products, right? So consumer product ને જે આપણે eco mark આપીએ છીએ, you must have seen the green colored, right? Then such kind of marks which tells us, જે ખાલી માર્કથી જ ખબર પડી જાય, લેબલિંગથી ખબર પડી જાય કે આ eco friendly product છે. So any product will get eco mark if its lifestyle, that means manufacturing process, એનું raw material, એની પ્રોડક્ટની યુઝ, એનું પેકેજિંગ, એનું ડિસ્પોઝલ બધું જ કેવું છે? eco friendly, environmentally free છે, right? environmentally friendly છે at every stage, then they can be given as the eco marks, right? Now who gave this eco mark? In 1991 the Ministry of Environment Forest, that is MOEF, decided to establish a scheme on labeling environment friendly products. Any item that can be considered under the household or consumer product that matches the criteria set by the Indian standards, then they can be given as the eco mark. The scheme was meant to provide incentives to the manufacturer so that they start producing such kind of eco-friendly product, right? So it is a mark that is attached on the product. આ કેવો માર્ક છે? તો કે એ અટેચ્ડ હોય પ્રોડક્ટ સાથે, એનું પેકિંગમાં એનો માર્ક, આ લેબલિંગ હોય જ, which is available in our daily lives as well as certified as contributing to environmental preservation in terms of less environment burden and pollution. It also focuses on those customers who can make environment friendly product choice. That means it gives a kind of marking that with the help of marking only we will come to know that this is environment friendly product. This type of marking is considered to be eco mark. Indicating eco mark product must meet the necessary criteria. Now which product can be considered to be the eco marked product, right? Then they have to follow some kind of criteria, અને અમુક ક્રાઇટેરિયા ધોરણો ફિક્સ છે કે આવી ટાઈપની પ્રોડક્ટ હોય તો જ એને ઇકો ફ્રેન્ડલી પ્રોડક્ટના જે ઇકો માર્ક્સ છે એ મળી શકે, right? So according to MEF, that is Ministry of Environment and Forest, the criteria have been set. હવે એ કઈ ટાઈપના ક્રાઇટેરિયા છે? અમુક છે જનરલ ક્રાઇટેરિયા છે, અમુક કેવા છે? એ સ્પેસિફિક ક્રાઇટેરિયા છે. ઓકે, when we talk about the general criteria, it tells us that what the product should carry. Then products to meet the relevant
સ્ટાન્ડર્ડ્સ ઓફ BIS, રાઇટ, બ્યુરો ઓફ ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ્સ છે એ સ્ટાન્ડર્ડ્સને મીટ થવું જોઈએ, એ જ પ્રમાણે પ્રોડક્ટ બનેલું હોવું જોઈએ. મેન્યુફેક્ચરર નીડ્સ ટુ પ્રોડ્યુસ ડોક્યુમેન્ટરી એવિડન્સ, દેટ મીન્સ એની પાસે પ્રોપર ડોક્યુમેન્ટ્સ હોવા જોઈએ, પેપર વર્ક હોવું જોઈએ, દેટ ટેલ્સ અસ, દેટ ફોલોઝ ધ રૂલ્સ ઓફ ધીઝ સ્ટાન્ડર્ડ્સ એન્ડ ટેલ્સ અસ દેટ યસ વોટ એવર ધ પ્રોડક્ટ હેઝ બીન manufactured, it is in compliance, it is obeying all the rules, right. Next comes up is કયું ક્રાઇટેરિયા, ધ પ્રોડક્ટ ટુ ડિસ્પ્લે ધ લિસ્ટ ઓફ ક્રિટિકલ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ, જે પણ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ વાપરેલા છે પ્રોડક્ટને મેન્યુફેક્ચર કરવામાં એની ક્વોન્ટિટી પ્રમાણે જે માત્રામાં એ હાજર છે પ્રોડક્ટની અંદર એ ડિસ્પ્લે થવું જોઈએ, એ મુકાવવું જોઈએ. ધ પેકેજિંગ ટુ ડિસ્પ્લે ધ ક્રાઇટેરિયા બેઝડ ઓન વિચ ધ પ્રોડક્ટ હેઝ લેબલ્ડ એન્વાયરમેન્ટલી ફ્રી. હવે પ્રોડક્ટ કયા ક્રાઇટેરિયા ઉપર એન્વાયરમેન્ટલી ફ્રી છે, એન્વાયરમેન્ટલ ફ્રેન્ડલી છે, એ પેકેજિંગ ઉપર ખાસ મેન્શન થવું જોઈએ. નેક્સ્ટ, ધ મટીરિયલ યુઝડ ફોર પેકેજિંગ શુડ બી recyclable, reused or it may be biodegradable. That means recyclable material જ પેકેજિંગ માટે વપરાવું જોઈએ, ના કે બીજું કોઈ મટીરિયલ, રાઈટ. નેક્સ્ટ કમ્સ અપ ઇઝ ધ પ્રોડક્ટ ટુ બી એકમ્પેન્ડ બાય ડિટેલ્ડ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ ફોર પ્રોપર યુઝ છે. જે પ્રોડક્ટ છે એ તમે ઇટ શુડ બી એકમ્પેન્ડ બાય ડિટેલ્ડ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ, જે પણ પ્રોડક્ટ છે એની ડિટેલ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ છે અને એનો પ્રોપર યુઝ છે એ એના પેકેજિંગ ઉપર મેન્શન થવો જોઈએ. આ બધા જ જો જનરલ ક્રાઇટેરિયા ફોલો થતા હોય પ્રોડક્ટ માટે અથવા પ્રોડક્ટ પર, તો મેન્યુફેક્ચરરને એના પ્રોડક્ટ માટે ઇકો માર્ક્સ મળી શકે છે, રાઈટ. દેટ મીન્સ આ લેબલિંગ કરી શકે છે. નેક્સ્ટ કમ્સ અપ આર ઓલ ધ સ્પેસિફિક ક્રાઇટેરિયા. નાઉ વોટ આર ધ સ્પેસિફિક ક્રાઇટેરિયા? તો અમુક પ્રોડક્ટને સ્પેસિફિક ક્રાઇટેરિયા ફોલો કરવા પડતા હોય છે, લાઇક સોર્સ ઓફ રો મટીરિયલ ક્યાંથી આવેલું છે, પ્રોડક્શન પ્રોસેસ કેવો છે કે જ્યાં વી આર નોટ ડિસ્ટર્બિંગ ધી એન્વાયરમેન્ટ, રાઇટ. એનર્જી યુઝ કેવું છે અને કન્ઝર્વેશન ઓફ ધ ઇન ધ પ્રોડક્શન કઈ પ્રકારનું છે, એટલે એનર્જી કઈ પ્રકારની વપરાણી છે, રિન્યુએબલ વપરાણી છે, તો યસ ઇટ ઇઝ હેવિંગ, ઇટ કેન હેવ ધ ઇકો માર્ક્સ, રાઇટ. Wastes arising from the process of production, so if the waste is less overall, then they can be considered to be the eco-friendly product or can get the eco mark. Next, utilization of wastes, that means જે પણ વેસ્ટ મટીરિયલ હોય એને પણ રો મટીરિયલ તરીકે વાપરીને જો આગળ પ્રોડક્ટ પ્રોડ્યુસ થતું હોય તો દેટ કેન ઓલ્સો બી ધ સ્પેસિફિક ક્રાઇટેરિયા. અગેન ડિસ્પોઝલ ઓફ વેસ્ટ છે એ પણ ક્યાંય જ્યારે ડિસ્પોઝ કરીએ છીએ આઇટમને વાપરીને ત્યાં પણ, અથવા તો વેસ્ટ છે બનાવતી વખતે જે પણ વેસ્ટ ઊભું થાય છે એને ડિસ્પોઝ કરીએ છીએ તો એ પણ ક્યાંય નડતું નથી એન્વાયરમેન્ટને, દેટ કેન બી કન્સિડર્ડ, રાઇટ. નેક્સ્ટ કમ્સ અપ ઇઝ સસ્ટેનેબિલિટી ફોર રિસાયકલિંગ ઓર પેકેજિંગ. દેટ મીન્સ તમે રિસાયકલિંગ જે કરીએ છીએ, પેકેજિંગ જે કરીએ છીએ એ સસ્ટેનેબલ, લાંબા સમય સુધી તમે એ વસ્તુને વાપરી શકો અથવા ક્યાંય સસ્ટેનેબિલિટી ઓફ એન્વાયરમેન્ટ ઇઝ નોટ ગેટિંગ ડિસ્ટર્બ. અગેન બાયોડિગ્રેડેબિલિટી છે, દેટ મીન્સ જે પ્રોડક્ટ વાપરીએ છીએ એ બાયોડિગ્રેડેબલ પ્રોડક્ટ છે. આ બધા જ સ્પેસિફિક ક્રાઇટેરિયા કોઈ પણ મેન્યુફેક્ચરર પોતાના પ્રોડક્ટ પ્રોડ્યુસ કરતા વખતે જો ઇફ ઇઝ ટેકિંગ કેર ઓફ, then he can get the eco marks, right. Here see few of the eco marked products are there. That eco mark product if you want, then if you have seen, then these many products you must have seen, say soaps, detergent, food items, maybe paper, lubricating oil, packaging material, paints, batteries, electrical goods, say cosmetics, then say it is plastic products, textile, fire extinguishers. આ બધા એવા પ્રોડક્ટ છે જે ઓલરેડી 16 એવા પ્રોડક્ટ છે જેની પાસે ઇકો માર્ક ઓલરેડી આઈડેન્ટિફાઈડ છે. ઓકે, ધીસ ઇઝ જસ્ટ વુડ સબસ્ટિટ્યૂટ, લેધર, આ બધા એવા આઇટમ્સ છે કે જેને ઇકો માર્ક્સ મળેલા હોય, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ હાઉ ધ ઇકો માર્ક્સ ગોઝ. And if you want to obtain the eco marks, we can get it from Bureau of Indian Standards, right. The manufacturer can get it. Then what is the procedure, how that can be gained? Then that is a procedure for gaining BIS eco mark. What is the procedure? The procedure for grant of license by BIS under the scheme of eco mark is the same as capable for license for its product certification mark scheme. That means બાકી પ્રોડક્ટ સર્ટિફિકેશન માટે જે પણ પ્રોસેસ ફોલો કરવાની છે એવી જ BISમાં ઇકો માર્ક માટે કરવાની રહે છે. અંડર ધ સ્કીમ ઓફ ઇકો માર્ક, ધ સ્ટાન્ડર્ડ માર્ક ઓફ ધ Bureau shall be single mark being a combination of ISI mark and eco mark. ISI અને eco mark બે સાથે તમને eco mark ની અંદર મળે છે. The license is granted initially for 1 year. 1 વર્ષ માટે આ લાયસન્સ હોય તમને eco mark વાપરવાનું, and then you have to renew it from time to time. During the license period there is inspection done, right, and if they find any deviation કે તમે જે કહો છો અથવા મેન્યુફેક્ચરર જે કહે છે અને જે રીતે બનાવે છે એમાં ડેવિએશન છે ક્યાંક ને ક્યાંક, if it is
not environmental friendly, then actions by the BIS may be taken up, right? So this is the method through which the eco mark can be gained by the manufacturer producing eco-friendly product. So that is the end of eco products, or maybe eco friendly products and any connected eco marks, right? These can be asked in the form of short notes or maybe answers also, right? Now we are moving towards is the fifth important area or fifth important short note, that is known as green industry. Now when we talk about green industry, it's not that green industry means green in color. Naturally જે કલર green હોય એને green industry કહેવાય એવું માનવાનું કોઈ કારણ નથી, right? The concept of green industry was started somewhere in United Nations Industrial Development Organization, which is known as UNIDO, right? Which was created as the request of meeting of United Nations General Assembly. Now what is this concept? The concept of green industries means ensuring that all industries, whatever the sector it may be, size, location, ક્યાંયની પણ હોય, continuously improve their environmental performance. ગ્રીન ઇન્ડસ્ટ્રી એને કહેવાય કે જે કન્ટિન્યુઅસલી કોઈ પણ સાઇઝની ઇન્ડસ્ટ્રી હોય, કોઈ પણ લોકેશનમાં હોય, કોઈ પણ સેક્ટરની હોય, પણ એ સતત એવું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરે છે કે જેના દ્વારા પોતાનું એન્વાયરમેન્ટલ પરફોર્મન્સ સુધારી શકાય છે. ધીઝ ઇન્ક્લુડ્સ કમિટમેન્ટ ટુ એન્ડ એક્શન્સ એઇમ્ડ એટ રિડ્યુસિંગ ધ એન્વાયરમેન્ટલ ઇમ્પેક્ટ. નેચરલી જે પણ પ્રોડ્યુસ કર્યો છે એના દ્વારા જે એન્વાયરમેન્ટને થતી ઇમ્પેક્ટ છે એ મિનિમાઇઝડ કરી શકાય, રિલેટેડ ટુ પ્રોસેસ ઓર મે બી પ્રોડક્ટ્સ, રાઇટ, થ્રુ યુઝિંગ ધ રિસોર્સિસ વિચ આર સે મોર એફિશિયન્ટલી યુઝિંગ, દે આર નોન ટોક્સિક ઇન નેચર, ફોસિલ ફ્યુલ્સને સબસ્ટિટ્યૂટમાં કાંઈક બીજું વપરાય છે, રિન્યુએબલ સોર્સિસ ઓફ એનર્જી વપરાય છે, સતત ઇમ્પ્રુવમેન્ટ છે, ઇમ્પ્રુવિંગ ઓક્યુપેશનલ હેલ્થ એન્ડ સેફ્ટી, આ બધી જ વસ્તુનું જ્યાં ધ્યાન રાખવામાં આવતું હોય જે ઇન્ડસ્ટ્રી, અને એ સતત એવા પ્રયાસ કરતી હોય કે આપણે આવા જ પ્રોડક્ટનો, આવી જ રીતે ઇકો ફ્રેન્ડલી પ્રોડક્ટનો કે ઇકો એન્વાયરમેન્ટને ઓછામાં ઓછું નુકસાન થાય એવા પ્રોડક્ટ્સનો કે એવી વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરીએ તો દેટ ઇઝ કન્સિડર્ડ ટુ બી ધ ગ્રીન ઇન્ડસ્ટ્રી. ક્રિએટિંગ ગ્રીન ઇન્ડસ્ટ્રી ઇઝ સ્ટિમ્યુલેટિંગ ધ ડેવલપમેન્ટ એન્ડ ક્રિએશન ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ દેટ પ્રોવાઇડ એન્વાયરમેન્ટલ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ. જે ઇન્ડસ્ટ્રી એન્વાયરમેન્ટલ ફ્રેન્ડલી ગુડ્સ અને સર્વિસીસ પ્રોવાઈડ કરવા માગે છે તો એ બધી જ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને આપણે ગ્રીન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ તરીકે ઓળખાવી શકીએ, રાઈટ. ધીઝ ઇન્ક્લુડ્સ મટીરિયલ રિકવરી, રિસાયકલિંગ કંપનીઝ, વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ ને ટ્રીટમેન્ટ કંપનીઝ હોય, આ બધી જ ગ્રીન ઇન્ડસ્ટ્રી, ઇવન એઝ વેલ એઝ કંપનીઝ દેટ ટ્રાન્સપોર્ટ વેસ્ટ. આ બધી જ કંપનીઝ કેવી છે અથવા આ બધી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કેવી છે કે જે ક્યાંક ને ક્યાંક going green or maybe protecting environment, it takes the steps, right? So further can be the examples of engineering companies that specializes in wastewater treatment છે, air pollution control છે, waste treatment equipment બનાવતી હોય. તો આ બધી જ ઇન્ડસ્ટ્રીઝનું કામ શું છે તો કે ultimately producing such kind of products which helps to protect the environment, and thus it can be known as green industries. Green industries also include companies that manufacture and install the renewable energy, right, and companies that develop and produce clean technologies નો ઉપયોગ કરતી હોય. Thus all these can be considered as green industries. So green industries are all those industries which commit to environmentally friendly products by focusing on development and continuous improvement in production process, environmental management, etc. So green industry is such a kind of industry which commits to environmentally friendly entrepreneurship. That means businessman પોતે જ એવી business tactics વાપરે છે કે જેના દ્વારા he is trying to be environmental friendly by producing such kind of products or by say supplying such kind of products which helps environment somewhere or the other, right? So they can be considered as the green industry. And so they take total responsibility towards the society and environment to see that whatever the supply chain is, from getting the product till the manufacturing of the product or raw material, getting the raw material, producing it and passing it on to the consumers, everywhere the care is taken that environment is not getting affected, then they can be considered as green industry. So green industry is based on two principles. ગ્રીન ઇન્ડસ્ટ્રી કોને કહેવાય? જે કન્ટિન્યુઅસ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરતી હોય પોતાના પ્રોડક્શનની અંદર બાય ટેકિંગ કેર દેટ એન્વાયરમેન્ટ ઇઝ નોટ ગેટિંગ હાર્મ, એન્ડ સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ, લાંબા સમય સુધી જે પણ રિસોર્સિસ છે એને આપણે લાંબા સમય સુધી વાપરી શકીએ અને ડેવલપ કરી શકીએ, રાઈટ. એવા કન્સેપ્ટ્સ ઉપર ધ્યાન દેતી હોય તો એ ઇન્ડસ્ટ્રીને ગ્રીન ઇન્ડસ્ટ્રી અથવા તો એ પ્રિન્સિપલ ઉપર એ કામ કરતી હોય છે, સિદ્ધાંત ઉપર એ કામ કરતી હોય છે, કન્ટિન્યુઅસ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ એન્ડ
sustainable development. Alright, so this is considered to be green industry. When we are talking about green industry and clear about it, તો આપણે એના એડવાન્ટેજીસ એ જોઈએ કે આ ગ્રીન ઇન્ડસ્ટ્રી હોય તો એના એડવાન્ટેજીસ શું હોય. તો ઓબ્વિયસલી પહેલું જ છે ઇમ્પેક્ટ રિડક્શન ઓન એન્વાયરમેન્ટ. દેટ મીન્સ જે પણ અસર પડે છે એન્વાયરમેન્ટને અને કમ્યુનિટીને એ ઘટાડી શકાય છે, રિસ્ક રિડ્યુસ થઈ શકે છે, રાઈટ. એડવર્સ ઇમ્પેક્ટનું જે રિસ્ક છે એ ફ્યુચર પર કે ફ્યુચર જનરેશન ઉપર છે એને આપણે ઘટાડી શકીએ છીએ. દેટ ઇઝ ફર્સ્ટ થિંગ. નેક્સ્ટ, બિલ્ડિંગ અ ગુડ કોર્પોરેટ ઇમેજ. તમે જે કંપની ગ્રીન ઇન્ડસ્ટ્રી હોય, ગ્રીન ઇન્ડસ્ટ્રી તરીકે ઓળખાતી હોય તો દે ક્રિએટ અ ગુડ કોર્પોરેટ ઇમેજ, દે ક્રિએટ અ ગુડવિલ એન્ડ રિસીવ્સ અ ગુડ એટીટ્યુડ ઇવન ફ્રોમ ધ અધર એન્વાયરમેન્ટલ ફ્રેન્ડલી ઇન્ડસ્ટ્રી. Right. So third point is, what is the third advantage? If it is a green industry, not only business will be benefited, but even the surrounding people will obtain the justice and have better quality of life. So whatever the manufacturer is producing, if he is not emitting the carbon, then even he is not benefiting his business, but he is also taking care that the people living around the industry is getting the better quality of life. Again, there is fairness in the job hiring can be seen. That means increasing job creation can be there, employability can be related to environment can be increased, right. Next, economical and efficient use of resources can be there, especially natural resources or energy can be there, which helps to save the cost also. Sixth advantage is marketing opportunities can be created by focusing on green products and production processes, right, which also helps to satisfy the need of the customers around the world. So that those opportunities can also be created, right. Next comes up is seventh one, we add the value to national economy which will not affect the society, community and environment adversely, right. So what we can do is, we are not affecting the society adversely, we can create the national economy, or we can add to the value to the national economy like that, and we can see through the industries, through these green industries, that no environment is adversely affected. So આ બધા જ બેનિફિટ મળી શકે છે ગ્રીન ઇન્ડસ્ટ્રી એન્ટરપ્રેન્યોર્સને, અથવા તો જે ગ્રીન ઇન્ડસ્ટ્રી ચલાવતા હોય એ. Now, what are the criteria for developing environmental policy of the organization? That means top management of the organization must define that environment policy covers the following commitment to implement the order. That means અમુક પોલિસીઝ બનેલી છે એ ફોલો કરવી, એ ક્રાઇટેરિયા ફોલો કરવો બહુ જ જરૂરી છે ગ્રીન ઇન્ડસ્ટ્રી માટે. તો નંબર 1, રિડ્યુસ એન્વાયરમેન્ટલ ઇમ્પેક્ટ. નેચરલી એન્વાયરમેન્ટની ઇમ્પેક્ટ છે એ ઘટાડવી અથવા તો સાવ ઓછી કરી દેવી અથવા તો સાવ અટકાવવી, એ વસ્તુ પર ધ્યાન દેવાતું હોવું જોઈએ. નેક્સ્ટ, સસ્ટેનેબલ રિસોર્સનું યુટિલાઇઝેશન હોવું જોઈએ, યુઝ ઓફ સસ્ટેનેબલ રિસોર્સિસ. અગેન જે બીજો ક્રાઇટેરિયા, થર્ડ ક્રાઇટેરિયા છે એ રિડક્શન ઇમ્પેક્ટ ઓફ ક્લાઇમેટ ચેન્જ. દેટ મીન્સ વી લેસન ધ ઇમ્પેક્ટ ઓફ the climate change by producing or by giving such kind of items to the society, to the consumers, so that which is not affecting the environment adversely. Next comes up is protection and restoration of natural environment and communication. That means somewhere we are trying to protect, we are trying to restore all the natural environment and resources. So the environmental policy is applicable to all the personnel in the organization or working on behalf of the organization. This policy, any organization or any industry which is considered to be green, then this policy should be applicable to all the staff members and to all the working staff there, right. So organization or the industry which is considered to be green, they should follow these 4 types of policies that we have mentioned. Thus, green industry is a growing and diverse sector that covers all the types of services and technologies. Not necessary કે ખાલી સર્વિસ સેક્ટરમાં જ ગ્રીન ઇન્ડસ્ટ્રી હોય, ટેકનોલોજી કે પ્રોડક્શન સેક્ટરમાં જ હોય, બધી જ વસ્તુને it covers all the diverse sectors, right. And it aims at contributing to reducing negative impact on the environment and addressing the consequences of the various forms of pollution, and trying to find out the solutions to whatever the maybe the results of the pollution may be there, then how we can reduce them. They are taking care of all these things, and that is why they can be considered as green industry. So here we are coming to an end of this particular
a session wherein we have learnt about eco-friendly product. We have also seen about the eco marks, right, who can get the eco marks. At the same time, we have also checked out that what is green industry means. Everything related to saving the environment. Eco-friendly products are such products, I repeat, which are produced during the manufacturing, care is taken up, during the usage the care is taken up, and during even the disposal the care is taken up, that environmentally is not harmed anywhere, or environment is not adversely impacted, or it is not adversely harming the environment, right? So they are considered to be eco-friendly product. Eco-friendly product મેળવવા છે કે નહીં એ જોવા માટે BIS એ eco marks જેવી વસ્તુ મૂકેલી છે, which is said to be eco labels, right? They are said to be the labels that are being given to the પ્રોડક્ટ્સ દેટ ટેલ્સ અસ. ખાલી ઇકો માર્ક્સ જોઈએ તો આપણને ખબર પડી જાય કે આ કેવું છે, તો કે એન્વાયરમેન્ટલ ફ્રેન્ડલી પ્રોડક્ટ છે, ઇકો ફ્રેન્ડલી પ્રોડક્ટ છે, right? And the industries who are manufacturing this, or maybe related industries which takes care કે આપણે સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ઉપર ધ્યાન રાખીએ અને કન્ટિન્યુઅસ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ ઉપર ધ્યાન રાખીએ. ન આપણી કોઈ એક્ટિવિટીઝ એવી હોવી જોઈએ કે જે એન્વાયરમેન્ટને કોઈ પણ સંજોગોમાં નુકસાન પહોંચાડે. દેન ઓલ ધીઝ કેન બી કન્સિડર્ડ એઝ ધી green industry, right? That concept also we have seen. So this can be asked in the form of questions also, or short notes also, right? So this is almost the second last unit, session of our syllabus. In the next session it will be the carbon credits that will be dealing, and it will be the last session as far as your syllabus is concerned, right? So till we meet next, it's a goodbye from my side. Thank you and take care of yourself.